Good afternoon, students. Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible? Is it visible, students? Is it visible? మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను ఎట్లా ప్రొసీడ్ అవును? మీకు విజిబుల్ అవుతుందో లేదో స్క్రీన్ చెప్పండి. Anyone please respond. Is my screen visible to you? Yes, sir. Okay, right. Thank you. Here, just overview whatever the things we have learned yesterday. Those things overview is given here. That is strain. What is strain? Strain is the relative change in the dimensions. Those dimensions are lengthwise dimensions. That is change in the length of the given original length. Let it be strain is actually dimensionless. This is change in the length to the original length. That is both are in millimeters only. And what is positive strain? Positive strain, that is we know the basic relation R is equal to rho L by A. If this area decreases, then this resistance increases. We can call this as positive strain. Okay. When a strain gauge metallic conductor is subjected to an tension, it is said to be a positively strained. That is when the strain gauge is subjected to positive strain, that is tension, its length increases. Its length is going to be increases, and its area of cross section is going to be decreases. As the resistance of the conductor is proportional to its length and inversely proportional to its area of the cross section, then the resistance of the gauge increases with the positive strain here. That resistance is going to be increases with positive strain. Negative strain, similarly, negative strain here. When here this force is applied elongation direction, that we are just stretching that wire. We are stretching that wire. We are just pulling that wire in this direction. In this direction, we are pulling that wire. Then length increases and area decreases. Whereas here, I am applying the force in this direction. In this direction, I am applying the force. The length decreases, whereas the cross sectional area may increases here. when when a strain gauge metallic conductor, same whatever the concept is given here, that the same concept is applied, but length decreases, area increases. That is known as negative strain. That is known as negative strain. Poisson's ratio. Next one is Poisson's ratio. Here, lateral strain, that is the relative change in the dimensions in the cross section, by longitudinal strain, that is relative change in dimensions in the length, that is dou d by d, that is diameter with respect to diameter, by dou L by L. That is known as Poisson's ratio V. Poisson's ratio V. That is change in the diameter to the change in the relative change in the diameter to the relative change in the length simply. That is dou d by d by dou L by L. Next one is gauge factor. Gauge factor, the fractional change in resistance due to a change in length, that is unit strain, is called the gauge factor here. That gauge factor GF is equal to dr by r, or dou r by r, by dou L by L. That is relative change in the resistance to the relative change in length, like that. The magnitude of the gauge factor indicates the sensitivity of the gauge. ఈ గేజ్ ఫ్యాక్టర్ని బట్టి మనం సెన్సిటివిటీని కూడా ఎస్టిమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ సెన్సిటివిటీ ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అనేది కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ది గేజ్. The high gauge factor implies that there will be a large change in the resistance for a strain input here. Here, if the gauge factor is high, then large change in the resistance for a for a given strain input here. Okay, there are this is about strain, that is
that is change in the length. Positive strain, that is increase in the length but decrease in the area. Negative strain, increase in the decrease in the length but increase in area. Poisson's ratio, that is relative change in diameter to the relative change in the length. Gauge factor, relative change in resistance to the length, relative change in the length. And this gauge factor acts as a sensitivity here. This is about key terms we have learned yesterday. And we will move on to the different types of strain gauges here. Here there are two types of strain gauges. First one is bonded type of strain gauges and unbonded type of strain gauges. But unbonded type of strain gauges is the we will first say the unbonded type of strain gauges. Later on we will see the bonded type of strain gauges. Bonded and unbonded, what is the basic difference means? Bonded means permanently we are fixing that wire. We are fixing that wire in that measurement system, that is known as bonded type of strain gauge. Whereas unbonded type of strain gauge, we are temporarily fixing that wire in the measurement system, that is known as అన్బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్. ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఉందమ్మా, మనం మెజర్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, దానిలో ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఫ్రేమ్లో నేను ఆ వైర్ని ఫిక్స్ చేసేసాను అనుకోండి. ఆ వైర్ని ఫిక్స్ చేస్తే నేను బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ అంటాను అనమాట. ఆ వైర్ని నేను ఫిక్స్ చేయకుండా టెంపరీగా పెట్టాను అనుకోండి, దాన్ని అన్బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ అంటాం అనమాట. దాన్ని మనకిప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో పర్మనెంట్లీ జాయినింగ్ ఆఫ్ టూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్, టెంపరరీ జాయినింగ్ ఆఫ్ టూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటారు. దాన్ని స్ప్లైసింగ్ స్ప్లైసింగ్ మళ్ళీ దాన్ని టెంపరీగా పెట్టేదాన్ని జాయినింగ్ ఆఫ్ టూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని ఏమంటారు? టెంపరరీ పర్మనెంట్గా జాయిన్ చేసేదాన్ని ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో చెప్పాలి. పర్మనెంట్గా జాయిన్ చేసాం అనుకోండి టూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని ఏమంటాం? ఆ టర్మ్ని ఏమంటాం? ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లో పర్మనెంట్గా టూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఏమంటాం? స్ప్లైసింగ్ అంటాం. అదే టెంపరరీగా టూ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ని జాయిన్ చేస్తే కనెక్టర్స్ అంటాం. అట్లాగే ఇక్కడ మనం బాండెడ్ అన్బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ని మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇన్ దిస్ bonded type of strain gauges, fine wire strain gauges, metal foil strain gauges, semiconductor or piezo resistive type of strain gauges. ఇంకా different types of rosette type of strain gauges అని, washer type of strain gauges అని, different types of strain gauges are there. We are not at all going in depth. We will see the whatever the required format we will see. Okay. ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ మీకు అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ అర్థమైపోతాయి. అదేంటంటే డయాగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ది పిక్చోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్ట్రెయిన్ గేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ పిక్చోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ని మీరు మెమరైజ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి మనం ఎగ్జామ్లో. అది హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ది అన్బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్. Unbonded type of strain gauge, these strain gauges are not directly bonded, that is pasted or permanently joined onto the surface of the structure. ఏదైతే మనం స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటామో ఆ స్ట్రక్చర్లో పర్మనెంట్గా ఫిక్స్ చేయమన్నమాట. అది అండర్ ది స్టడీ. హెన్స్ దే ఆర్ టర్మ్డ్ as unbonded type of strain gauges. Here the arrangement of an unbonded type of strain gauge consists of here two frames. Here I am taking one frame. This is the another frame. These are the insulation pins, four insulation pins I have taken here. This is one pin, this is one, and this is one. Four insulation pins, and this is the bond, this is the strain gauge. Wire is temporarily wounded upon these pins. There are two frames here. This is frame Q and this is frame Q. Two frames are there, frame P and Q. Okay, these are joined together by using some spring like that. Okay, some force is going to be applied upon these bond strain gauge. Here some force is going to be applied, at that force we are going to measure. And what is the changeover is taking place upon this strain gauge also we are going to measure with respect to the change in the length, change in the diameter, what is the change in the resistance, like that. Two frames P and Q carrying rigidly fixed insulated pins are shown in the figure.
దీస్ టూ ఫ్రేమ్స్ కెన్ మూవ్ రిలేటివ్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ టూ ఫ్రేమ్స్ కూడా మూవ్ అవుతుందమ్మా, ఇటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇట్లా ఇట్లా మూవ్ చేయొచ్చు, ఇట్లా మూవ్ చేయొచ్చు, దగ్గరికి కావాలంటే దగ్గరికి, ఎలాంగేషన్ కావాలంటే ఎలాంగేషన్, అట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట. రిలేటివ్లీ these two frames can move relatively with respect to each other, and they are hold together by a spring loaded mechanism. A fine wire resistance strain gauge is stretched around the insulated pins. ఆ insulated pins యూస్ చేసుకొని ఈ స్ట్రెయిన్ గేజ్ని మనం స్ట్రెచ్ చేస్తాం అనమాట అరౌండ్ ది insulated pins. That the strain gauge is connected to a wheatstone bridge. ఆ ఇదే స్ట్రెయిన్ గేజ్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ టూ పిన్స్ తీసుకెళ్ళి దానికి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్కి. నిన్న చూసాం కదా, దీనిలో కనెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఈ R1 దగ్గర ఆ టూ పిన్స్ తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. అది ఈ వైర్ని తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. హియర్ ఆపరేషన్, when a force is applied on a structure under study, that is frame P and Q, frame P moves relative to frame Q, and due to this the strain gauge will change in length and cross sectional area. That is the strain gauge is strain. That means indirectly these two frames of movement will take place, and therefore some strain is going to be applied to the strain gauge here. This strain gauge, the resistance of the here change in the strain leads to the change in the resistance. This change in the resistance we are going to measure by using this Wheatstone bridge. This measurement is going to be done with respect to the applied force. The strain, this strain changes the resistance of the strain gauge, and this change in resistance of the strain gauge is measured using the Wheatstone bridge. This change in resistance when calibrated becomes a measure of the applied force. మనం క్యాలిబ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఈ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ మెజర్ ఆఫ్ ది అప్లైడ్ ఫోర్స్ని బట్టి మనకి ఈ చేంజ్ ఇన్ ద రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అండర్ స్టడీ మే టేక్స్ ప్లేస్. అప్లికేషన్స్ హియర్ used in places where the gauges is to be detached. ఎక్కడైతే మనం గేజ్ని మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేజెస్ని మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆ ప్లేస్ చేసి ఎంతెంత స్ట్రెయిన్ ఉంది, ఎంత ఎంత రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ ఓవర్ వస్తుంది, ఎంత లెంత్ చేంజ్ ఓవర్ వస్తుంది, అది వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో పెట్టి మనకి ఎంత నల్ డిఫ్లెక్షన్ మీటర్లో చేంజ్ ఓవర్ ఎంత వస్తుంది ఎట్లాగా అనేది కూడా మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేజెస్ని ప్లేస్ చేసుకోవడం వల్ల దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ unbounded type of strain gauges. And used again we can use this equipment again and again. These strain gauges are used in force measurement, pressure measurement, and acceleration measurement also. Here the range of the gauge is plus or minus 0.15% strain. This gauge has a very high accuracy. In this case, this unbounded type of strain gauge has very high accuracy here. Whereas bonded type of strain gauges is fixed to one particular application like that. Whereas this unbonded type of strain gauge, we can do more number of different types of applications also. Disadvantage, occupies more space. It occupies more space. This is regarding unbonded type of strain gauge. ఈ అన్బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్లో మనకి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్లో వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్, కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఏముందో చూసుకోవాలి. దాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్గా రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ పార్ట్, సింపుల్గా మనకి ఈ ఆపరేషన్ పార్ట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకుంటాం అనమాట. ఈ పార్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దానిలో మూమెంట్ ఉండటం వల్ల, ఈ మూమెంట్ ఫ్రేమ్ పి అండ్ క్యూ మూమెంట్ ఉండటం వల్ల అంటే ఒక స్ట్రెయిన్ అప్లై అయింది, ఆ స్ట్రెయిన్ని మనం వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ద్వారా మెజర్ చేస్తామని చెప్తాం అనమాట. అది ఆపరేషన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాం అనమాట. ఇది ఫోర్స్, ప్రెషర్, యాక్సలరేషన్ ఆల్సో వీ కెన్ మెజర్ బై దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చెప్తాం అనమాట. వెరీ హై యాక్యురసీ అండ్ దిస్ ఈస్ ది గేజ్ రేంజ్ చెప్తాం అనమాట. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమన్నా ఉంటే అవి చెప్తాం. ఇట్లాగా ఏదైనా సరే దీనిలో మనం ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ నుంచి మొదలుపెట్టిన ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ నుంచి ఇదే ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, పిక్టోరియల్ డయాగ్రామ్, డిస్క్రిప్షన్, ఆపరేషన్, అప్లికేషన్, అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్, ఇట్లానే ఉంటుందమ్మా మోస్ట్లీ. ఇవి మనం చూసుకుంటే చాలు. మెయిన్ పాయింట్స్, కీ పాయింట్లో రాసుకున్నా చాలు అనమాట. మెయిన్ డయాగ్రామ్ని ఇండికేట్ చేసుకుంటే, బేసిక్గా ఇండికేట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ రైట్ వెరీ వెల్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ 2 యూనిట్స్ కూడా చాలా ఈజీ.
5-6 యూనిట్స్ చాలా ఈజీ, చాలా స్కోరింగ్ కూడా. మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ 5-6 యూనిట్స్లో క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి, 14 out of 14 రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజ్. Bonded type of strain gauge. In that fine wire strain gauge is given. Hmm. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ చూపించాను కదా, మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు కదా, మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇండికేట్ చేసింది ఇది బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వైర్ స్ట్రైన్ గేజ్. ఇది ఫైన్ వైర్ లాగా ఇట్లా అరేంజ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఆ అరేంజ్మెంటే నేను ఇట్లా చూపిస్తున్నాను. ఇది వేరే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇట్లా ఇండికేట్ చేశారు. ఇది ఓకే. హియర్ here one case structure I am taking here. This is the case structure. This is the strain gauge, fine wire resistance wire. Some frame is given and these two are the leads. Similarly here some bonded type of strain gauge is given. This strain gauge is fixed. These strain gauges are fixed anamata. It is fixed, and these two are the leads. This is this material, paper backline or Teflon type of material can be used here. This is another type of strain gauge. This strain gauge may be made up of nickel constantan, the isoelastic strain gauge like that. This is under structure under study. We can call this as structure under study. This is made up of paper like that. It protects the gauge. It is made up of paper and it is going to protect the gauge like that. This is the different types of pictorial view for the fine wire strain gauge. Okay, మీరు ఇన్ని డయాగ్రామ్స్ వేయిద్దాం ఎగ్జామ్లో, ఏదో ఒకటి వేయండి. నేనేంటంటే డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో నుంచి ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పి తెలియటం కోసం ఇట్లా వేసా అంతే. ఓకేనా. A fine wire of diameter 0.025 mm, which is bent again and again as shown in the figure. This is done to increase the length of the ఈ బెంట్ ఎందుకు చేశారంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం. సో దట్ లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్, సో దట్ ఇట్ పర్మిట్స్ ఏ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రెస్. అప్పుడు మనం ఈ స్ట్రెస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరిగిద్ది అనమాట. ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు this resistance wire is placed between the two carrier bases, that is paper bakelite Teflon, which are cemented to each other. These are cemented to each other. This resistance wire is placed between the two carrier bases, that may be made up of a paper bakelite or Teflon. Paper తో చేయొచ్చు, bakelite తో చేయొచ్చు, or Teflon తో చేయొచ్చు, which is cemented to each other. The carrier base protects the gauge from the damage. ఈ carrier base అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట గేజ్ని, డ్యామేజ్ అవ్వకుండా, కరెక్ట్గా ఏదైనా వేరింగ్ అండ్ డైరింగ్ అట్లాంటివి జరగకుండా అనమాట. అది. The leads are provided for electrically connecting the strain gauge to a measuring instrument. దట్ ఈస్ దీస్ లీడ్స్, ఈ 2 లీడ్స్ తీసుకెళ్ళి మనం వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్లో పెడతాం అనమాట. అప్పుడు మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట. వాట్ ఈస్ ది చేంజ్ ఓవర్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ అనేది. These leads are provided for electrically connecting the strain gauge to a measuring instrument, that is Wheatstone bridge. This is about description. This is the description. Next we will see the operation. With the help of an adhesive material, the strain gauge is placed bonded with the help of ఏదైనా అడిసివ్ మెటీరియల్ అంటే స్టిక్కీ మెటీరియల్ తీసుకొని మనం ఈ స్ట్రెయిన్ గేజ్ని ఫిక్స్ చేసేస్తాం అనమాట ఆ స్ట్రక్చర్కి, టు ద స్ట్రక్చర్ అండర్ స్టడీ. Now the structure is subjected to a force, that is a tensile force is going to be tensile force or compressive force is applied for that strain gauge. Due to this force the structure will change in dimension. ఇట్లా ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం వల్ల దీనిలో చేంజ్ ఇన్ ది dimensions may takes place here. As the strain gauge is bonded to the structure, the strain gauge also will undergo some changes with respect to the length and cross-sectional area that is strained. This strain, the change in dimension
changes the resistance of the strain gauge, which can be measured by using some Wheatstone bridge like that. This change in resistance of the strain gauge becomes a measure of the extent to which the structure is strained and a measure of the applied force when calibrated here. Here, fine wire, this fine wire may change here. We can use different types of fine wires here. That can be made with nichrome, constant and isoelastic like that. In that nichrome, nickel part as well as chromium part. Constant and it consists of nickel part as well as copper part. Isoelastic means nickel, chromium, and this MO. I don't know this chemical name clearly. Please refer this one. What is MO? Uh, MG, wait a minute. Molybdenum. MO అంటే molybdenum. Okay. What are the advantages and disadvantages of this strain gauge? The range of this gauge is plus or minus 0.3% of strain. This gauge has a very high accuracy. It has a linearity of plus or minus 1%. Limitation: these gauges cannot be detached. These gauges cannot be detached and used again because because the gauges are bonded to the structure here. This cannot be, ఇది వన్ ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ అనమాట. అంటే ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మాటుకే మనం యూస్ చేయగలం అనమాట. దీస్ గేజెస్ ఆర్ కాస్ట్లీ ఆల్సో. దీస్ బాండెడ్ టైప్ ఆఫ్ స్టైన్ గేజెస్ ఆర్ కాస్ట్లీ. వై? బికాస్ దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ. Okay. Next one is metal foil type. Metal foil type. Same arrangement. Same arrangement. This is the metal foil. Two leads are given. This is the square. This is just like a uh, pulse type of structure given here. Here thickness is given and the metal foil strain gauge bonded to the structure under study. Here some metal foil soldering is done here and plastic backing is provided here and perfect bonding is going to be takes place for this one. This is regarding the structure of the diagram. Okay. We will see this. What is the description part? The arrangement consists of the following: the metal foil of 0.02 mm, that is the diameter of that metal foil is 0.02. Thickness is produced using the printed circuit technique. This metal foil is produced on one side of a plastic backing. Leads are soldered to the metal foil for electrically connecting the strain gauges. These two, I am going to connect to the strain gauge to a measuring instrument here. By using by using the Wheatstone bridge, I can measure the what is the changeover. With the help of an adhesive material, the strain gauge is pasted bonded onto the structure under study. Now the structure is subjected to the force, tensile or compressive. Due to this force, the structure will change the dimensions as the strain gauge is bonded to the structure. The strain gauge also will undergo some changes with respect to the change in the length and cross sectional area. Same theory. This strain, the change in the dimension changes the resistance of the strain gauge, which can be measured using the Wheatstone bridge. This change in resistance of the strain gauge becomes the measure of the extent to which the structure is strained and a measure of the applied force when calibrated. Advantage: these strain gauges can be measured in any shape. In any shape, we can measure. Perfect bonding of the strain gauge is possible with the structure under study. The backing can be peeled off, and the metal foil with the leads can be used directly on the structure. Metal foil ని మనం డైరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట upon the structure. In this case, a ceramic adhesive is going to be used here. These gauges have a better fatigue life and durability of this instrument is very high compared to another type of strain gauges. Has good sensitivity and has a stability even at high temperatures also. Next one is semiconductor or a piezoresistive type of strain gauge. This is the semiconductor material.
semiconductor material, and it may be a p type or n type, that may be silicon or germanium type of material we are going to use, semiconductor type of strain gauge. And these two weights are gold. These two weights are gold leads we are going to connect it here. And ఇప్పుడు మనం మెమ్స్ అంటాం కదమ్మా, ఆ మెమ్స్ టెక్నాలజీ ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఆ మెమ్స్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసినటువంటి ఈ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ కూడా. ఇక్కడ ఏదో నేను సిలికాన్ జెర్మేనియం రాశాను కానీ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అనమాట. లేడ్ టైప్ హెట్రోజీనియస్ జంక్షన్ అవ్వచ్చు, హోమోజీనియస్ జంక్షన్ అవ్వచ్చు. అట్లాగా ఒక సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ తీసుకొని ఒక లేడ్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ చేసి అప్పుడు మనకి ఇది సెమీ కండక్టర్ ఆర్ పీజో రెసిస్టివ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ గేజెస్ చేస్తారనమాట. అది మెమ్స్లో యూస్ చేస్తున్నారు ఈ కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ. Here, the sensing element is a rectangular filament made as a wafer form, that is silicon or germanium crystals. To these crystals, boron is added to get some desired properties, and this process is called doped, and the crystals are called doped crystals and on matter. This sensing element is attached to a plastic or stainless steel backing. It is going to be attached with the sensing element is going to be attached with some దానికి అటాచ్ చేస్తాం అనమాట, ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఆర్ సమ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బ్యాకింగ్ మెటీరియల్. Leads made up of gold are drawn out from the sensing element for electrically connecting the strain gauge to a measuring instrument, that is Wheatstone bridge. There are two types of sensing elements, namely there are p type and n type. This is P type of semiconductor material and N type of semiconductor material. Majority carriers are electrons, majority carriers are holes. We know this concept. We know these concepts. And this is the resistance. The resistance decreases with respect to the tensile strain here. N type of semiconductor material, simply N type of semiconductor material, the flow of electrons is high, the flow of electrons is low, sorry, the flow of electrons is low and the flow of current is high. Therefore, if the flow of current is high, therefore a resistance is going to be decreases, that is given here. The resistance decreases with respect to tensile strain. Whereas in p type semiconductor type material, here the majority carriers are whole, whereas the flow of current is somewhat less, therefore the resistance is increases with respect to this tensile strain. With the help of an adhesive material, the strain gauge is pasted, bonded on the structure under study. Now the structure is subjected to a force, that is tensile or compressive. Due to this force, same concept given here. Due to the force, the structure will change in dimensions. As the strain gauge is bonded to the structure, the strain gauge will also undergo some changes in both length and cross-sectional area, that is strain. When sensing element, that is crystal of the semiconductor strain gauges is a strain, its resistivity changes, contributing to a change in the resistance of the strain gauge. The change in resistance of the strain gauge is measured using a Wheatstone bridge. This change in resistance of the strain gauge becomes a measure of the extent to which the structure is strained and the measure of the applied force when calibrated. సేమ్ ఆపరేషన్ అంతా ఒకటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో, అన్ని మూడు మూడు డయాగ్రామ్స్ కూడా ఆపరేషన్ ఈజ్ సేమ్. అంటే మనం ఒకటి నేర్చుకుంటే మనం అంతా ఇంకా యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇంకా రిమైనింగ్ కూడా మనం రాసేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట, స్కోప్ ఉంటుంది. అది advantage and disadvantage. These gauges are high gauge factors. These gauges have high gauge factors, and hence they are measured very small strains here, very small in size. Accuracy of the strain gauges is 2.3%. Excellent hysteresis characteristics will be takes place. Good frequency of response, good fatigue life. These gauges are brittle and hence they cannot be used for measuring the large strain. సెమీకండక్టర్ టైప్ అంటే ఏంటంటే లార్జ్ స్ట్రెయిన్ మెజర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అంతగా ఉండదు అనమాట. గేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టాంట్ హియర్ in this semiconductor type. These gauges have poor linearity also. These gauges are very costly, difficult to bond it on structures under study. These gauges are sensitive to temperature changes. This is about semiconductor type of strain gauge or piezoresistive type of strain gauges. ఇంకా there are so many number of bonded type of strain gauges. You can go through Sahani textbook or Kalsi textbook
I will show different type of strain gauges diagrams in the next class. Okay. By this I am going to I am going to stop here. We will discuss the other new topic in the next class. Okay.